So, hi everyone, I am Anirojan Makinli Camantes and this is my solution for assignment number 3. So, the first problem, an ammonia vapor refrigeration cycle operates at an evaporator temperature of negative 16 degrees Celsius. A condensing temperature of 32 degrees Celsius determine the coefficient of performance for an ideal saturation cycle for with compression with saturated vapor leaving the compressor, and if the vapor at suction to the compressor is superheated 6 degrees. So first atong gibuhat is atong ikaw nang diagram. We have pH and TS diagram, the pressure enthalpy diagram. So asa na natin gikuha ang 123.96 kilopascal and 227.04 kilopascal. So we have katong table na dito mo kita sa ammonia sa atong naman ta given na temperature. So ato siya gipangita ngadto sa ammonia na katong sa table, then mo na atong nakuha na pressure. So next ato na siya gitable. So sa state 1 we have negative 16 degrees Celsius. Then sa pressure sa state 1 we have 207.04 kilopascal and our enthalpy is 1442.6 kilojoules per kilogram. Sa state 2 we have 105 sa temperature nato, then sa atong pressure is 1239.6 kilopascal and our enthalpy is 1690.00 kilojoules per kilogram. Sa state 3 we have 32 degrees Celsius. Atong pressure is 1239.6 kilopascal and our enthalpy is 351.47 kilojoules per kilogram. Then our last ato state 4, negative 16 degrees Celsius, 227.04 kilopascal and our enthalpy is 351.47 kilojoules per kilogram. So first natong gipangita diri sa A nato is coefficient of performance for an ideal saturation cycle. So ang atong formula for COP is H1 minus H4 over H2 minus H1. So we simply substitute the given natin nakuha sa table. So we have H1 1442.6 kilojoules per kilogram minus 351.47 kilojoules per kilogram over atong H2 na 1690 kilojoules per kilogram minus 1442.6 kilojoules per kilogram. So we calculate that and our answer is 4.41. Wala na siya unit kay kilojoules per kilogram, cancel na siya. So sa ikaduha sa letter B ato gipangita is for weight compression with saturated vapor leaving the compressor, and atong table diri. So dito gyapon na siya nato gikuha sa ammonia. So sa state 1 we have negative 16 degrees Celsius. Pressure is 227.04 kilopascal, enthalpy is 1288.0 kilojoules per kilogram. Then sa state 2 we have 32 degrees Celsius, 1239.6 kilopascal ato pressure and our enthalpy is 1487.18 kilojoules per kilogram. Then state 3, 32 degrees Celsius, pressure nato is 1239.6 and our enthalpy is 351.47 kilojoules per kilogram. Then our last state 4, negative 16 temperature nato na negative 16 degrees Celsius, pressure 227.04 kilopascal and our enthalpy is 351.47 kilojoules per kilogram. So again our formula for coefficient of performance, and this COP for letter B, no, for weight compression with saturated vapor leaving. So we simply substitute again our given. We have H1 na 1288.04 kilojoules per kilogram minus 351.47 kilojoules per kilogram over atong H2 na 1487.18 kilojoules per kilogram minus 1288.04 kilojoules per kilogram, and atong answer is 4.70. Mo na atong COP for weight compression with saturated vapor leaving the compressor. So ang last natin gipangita is if the vapor at suction to the compressor is superheated, so at 6 degrees.
So we have here the table. So sa 1, we have negative 10 degrees Celsius, 227 kilopascal, and 1455 kilojoules per kilogram. State 2, 113 degrees Celsius, 1213.9.6 kilopascal, and 351.47 kilojoules per kilogram. Number 4 is state 4 rather is negative 16, and our pressure here is 227.04, and our enthalpy is 351.47 kilojoules per kilogram. So again, we simply substitute, and our formula is for COP again is H1 minus H4 over H2 minus H1. So it is equal to, substitute nato ato H1 is 1455 kilojoules per kilogram minus nato sa H4 na 351.47 kilojoules per kilogram over H2 na 1713 kilojoules per kilogram minus 1455 kilojoules per kilogram nato H1. So ato answer is 4.28. Mo nato COP for suction to the compressor is superheated. So hi everyone, we'll proceed now to sample problem number 2. So standard vapor compression system produces 20 tons of refrigeration using R12 as a refrigerant while operating between a condenser temperature of 41.6 degrees Celsius and an evaporator temperature of negative 25 degrees Celsius. First natong determine is the refrigerating effect in kilojoules per kilogram. Next is the circulating rate or the mass flow rate in kilogram per second. Next is the power supply. Next is the coefficient of performance. Next is the heat rejected in kilowatts, and lastly the volume flow rate in liter per second. So as we did sa number 1 ato sa graph siya sa atong pressure enthalpy na diagram. So as we see sa state 1 and state 2 nato na siya sa superheated vapor. So sa R12 na atong refrigerant, para makuha natong iyang ang iya pressure ug ang iyang mga enthalpy, ato na siya gikita nga sa table, then mao na siya ang igawas sa ato reading. So sa state 1 we have negative 25 degrees Celsius and our pressure is 123.76 kilopascal. Enthalpy nato sa 1 is 340.422 kilojoules per kilogram. Then our volume is 131.283 liter per kilogram. Next is state number 2, 41.6 degrees Celsius, 999.084 kilopascal, 377 kilojoules per kilogram. Then number 3, state 3, 41.6 degrees Celsius, 999.084 kilopascal, 240.1652 kilojoules per kilogram. 4 is atong temperature sa state 4 is negative 25 degrees Celsius. Pressure is 123.76 kilopascal and 243.1652 per hour enthalpy 4. So at negative 25 degrees Celsius, so sa atong evaporator na temperature is ang iyang entropy is 1.5707 kilojoules per kilogram Kelvin. So first natong gipangita diri sa atong problem solving number 2 is iyang refrigerating effect. And refrigerating effect is equals to QE. RE equals to QE, and QE is equals to H1 minus H4. So we simply substitute the given na lang. So 340.422 natong H1 minus 240.1625 kilojoules per kilogram. So atong answer is 100.2568 kilojoules per kilogram. So mo na ang atong refrigerating effect. So next is ato gipangita ang circulating rate in kilogram per second or our mass flow rate. So mass flow rate is equals to 20 tons over QA. Then ang atong QA is ato na solve ganina sa atong refrigerating effect. So we simply substitute na lang. So 20 tons times 3.5169 kilojoules per second over 1 ton, then over
100.2568 kilojoules per kilogram. So it is equal now, ato mass flow rate now is 0.702 kilogram per second. So makancel man ang kilojoules nato, then cancel ang tons. So ato mabilin is kilogram per second na lang mo sa mga nato unit. So next natong ipangita is ang iyang power supplied. So power supplied is equals to mass flow rate times H2 minus H1. So ang atong mass flow rate is ato na nakuha ganina. So 0.702 kilogram per second times nato sa iyang enthalpy 377 kilojoules per kilogram minus ang iyang enthalpy 1 340.422 kilojoules per kilogram. So atong answer now for power supplied is 25.68 kilojoules per second or kilowatts. So next is the COP. So to calculate the COP, it is equal to QA over the W or the work, then equals, so 20 tons. So ato siya i-convert kay atong pangita diri is kilowatts man no. So ato siya i-convert ang tons into kilojoules per second. So ang 20 tons times nato sa 3.5169 kilojoules per second over 1 tons over ang atong work, atong power supplied na 25.68 kilowatts. So cancel ang kilojoules per second is kilowatts naman ano. So cancel na ang kilowatts, din ang tons cancel na. So atong coefficient of performance is now equal to 2.74. So wala na siya unit, basta coefficient of performance. So next natong gipangita is ang hiyang heat rejected in kilowatts. So heat rejected in kilowatts man no. So QR or the heat rejected is equals to mass flow rate times na to siya, multiply na to siya sa H2 minus H4. So 0.702 kilogram per second times na to sa 377 kilojoules per second, kilojoules per kilogram atong enthalpy 2 minus 240.1652 kilojoules per kilogram ang atong enthalpy 4. So ang atong heat rejected now is equals to 96.06 kilowatts. So next nato gipangita is ang volume flow rate. Mo na itong last na gipangita no, volume flow rate in liter per second. So to calculate that, we have the formula na M or the mass flow rate times the volume sa atong state 1. So it is substitute na lang nato. So 0.702 natong atong mass flow rate 0.702 kilogram per second times nato sa 131.283 ang atong V1 liter per kilogram. Then ang atong answer is 92.16 liter per second. So let's proceed now to sample problem number 6. So the problem is, an R12 standard refrigeration cycle operates an evaporating pressure of 386 kilopascal and a condensing pressure of 1009 kilopascal. Show the effects of decreasing the vaporizing pressure to 270 kilopascal on the following for a unit mass. So we are going to find the refrigerating effect, the coefficient of performance, the work for refrigerating capacity of 1 kilowatts, the power, the mass flow rate, the heat rejected, and last the volume flow rate. So first thing to do is we need to make a graph. So as we see the pressure enthalpy diagram, the state 1 here is saturated vapor and our state 2 is superheated vapor. Then para makuha na to ang enthalpy ani is ato gipangita ngadto sa ang ato refrigerant diri no, kay ang R12 man ato siya gipangita ngadto. Then natay given na pressure, so ato siya na read na ato enthalpy karon sa atong state 1 is 354.4387 and ang iyang unit is kilojoules per kilogram. Then ang volume is 49.714 liter per kilogram. So sa state 2 is 1009 kilopascal. Then ang iyang enthalpy is 370 kilojoules per kilogram. Yung volume is wala. So
Ang state 3 is 1009 kilopascal. Enthalpy is 240.5823 kilojoules per kilogram. Ang state 4 is 386 and ang iyang enthalpy is 240.5823 kilojoules per kilogram. So, ang ato first gipangita is ang refrigerating effect. So, again, refrigerating effect is equals to QA. Then, QA is equals to H1 minus H4. So, we simply substitute our given. So, sa H1, we have 354.4387 kilojoules per kilogram minus sa atong enthalpy 4 na 240.5823 kilojoules per kilogram. So, ato siya gi-calculate and we get an answer of 113.356 kilojoules per kilogram. Next na itong gipangita is yung coefficient of performance, and the formula for getting the COP or the coefficient of performance is COP is equals to H1 minus H4 over H2 minus H1. So, we simply substitute again our given. So, ang atong H1 is 354.4387 kilojoules per kilogram and minus our H4 na 240.5823 kilojoules per kilogram over our H2 na 370 kilojoules per kilogram minus 354 na 4387 kilojoules per kilogram ang atong H1. So, ato siya gi-calculate, then ang atong answer diri our COP is 7.317. So wala na siya unit kay cancel, then ang COP wala dyan na unit. So next na tong gipangita sa iyang work. So the formula for work is H2 minus H1. So we simply substitute again our given 340 kilojoules per kilogram for our H2 and minus our H1 na 354.4387 kilojoules per kilogram. Yung atong work now is equals to 15.561 kilojoules per kilogram. So, next na itong gipangita is ang iyang power. So, power is equals to heat added over coefficient of performance. So, ganina, na siya gihatag na ang atong power daw is ang atong work for our refrigerating capacity of 1 kilowatts. So, naghatag siya 1 kilowatts sa atong kuan power. So, ato na siya substitute ang atong heat added na natay 1 kilowatts na atong heat added na given over 7.317 na atong COP. So, ang atong answer karon is 0.1367 kilowatts. So, next is the mass flow rate. So, the formula for getting the mass flow rate is the QA, katong 1 kilowatts na to, din atong QA na ato na solve earlier. Ang this our QA ganina na 113.856. So 1 kilowatts over 113.856 kilojoules per kilogram it is equal now to 0.0087 kilogram per second or 31.62 kilogram per hour. So now, next natong isolve is ang iyang heat rejected. So heat rejected is equals to mass flow rate times or multiply sa H2 minus H3. So we simply substitute na lang, no? Na-solve na nato ganina ang mass flow rate. So ang atong mass flow rate is 0.0087 kg per second. Multiply nato sa H2 minus H3 na 370 kilojoules per kilogram minus 240.5823 kilojoules per kilogram. So, ang atong answer diri is 1.126 kilowatts. Next nato pangitaon is ang iyang volume. Ang iyang volume flow rate. So, volume flow rate is equals to mass flow rate times the volume sa state 1. And equals to, and let's substitute the given na lang sad. So 0.0087 kg per second mo natong mass flow rate, multiply nato sa iyang volume sa state 1 na 49.714, which is given ganina this one sa to table as we see. So multiply nato, then we will get the answer na 0.39 liter per second. So we'll go now to the sample problem number 7. An industrial plant has available a 4-cylinder
76 mm bore by 102 mm stock, 80 RPM or the revolution per minute. Single acting compressor for use with refrigerant 12. So ato gigamit na refrigerant is ang R12. Proposed operating conditions for the compressor are 38 degrees Celsius, condensing temperature, and 5 degrees Celsius evaporating temperature. It is estimated that the refrigerant will enter the expansion valve as a saturated liquid, that the vapor will leave the evaporator at a temperature of 7 degrees Celsius, a vapor volumetric efficiency of 70%. Assume frictionless flow. Calculate the refrigerating capacity in kilowatts for a system equips the refrigerating equips with this compressor. So ang ato gipangita diri is ang iyang refrigerating capacity. So before tamo kuan ana is ato sa siya i-graph ato sa kuan ang iyang pH diagram or ang iyang pressure enthalpy. So as we see, ang atong state 1 is superheated vapor. Then ang state 2 is superheated gapon. State 3 is saturated. Then ang state 4 is with vapor. So next ana, para makuha na to ang iyang enthalpy, so naman to table. So ang ato refrigerant diri kay ang R12 man, ato pangitaon nga to sa table, then mao to ako na napangita. So nakuha na akong iyang enthalpy. So sa state 1 natay 7 degrees Celsius na given, din ang atong enthalpy ana is 354.439 kilojoules per kilogram. Then number 2, our state 2 natay 13 degrees Celsius. Then ang state 3 natay 38 degrees Celsius na natay enthalpy na 236.510 kilojoules per kilogram. State 4 natay 5 degrees Celsius. Then ang atong enthalpy na is 236.510. So next na tong buhaton ana is pansuwat na tong mga given, no? So sa diameter natay 76 mm or convert nato into meter, 0.076 meter. Then ang atong length is 102 mm or convert nato into meter, 0.102 meter. Then ang atong N is equals to 80 RPM. So natay 80 RPM revolution per minute. Then next is efficiency sa atong volumetric efficiency, 70%. Then we need to find first the VD or the volume displacement. So to calculate that, so we have a formula here. Kay cylinder man nato gigamit di ay ang cylinder, ang formula na is pi d squared times length. So we simply substitute na lang the given. So pi over 4, then atong diameter is 0.076 meter squared, then times nato siya length na 0.102 meter times sa iyang n na 800 revolution per minute times sa number of cycle. We have 4 man atong number of cycle. Then ato na siya i-calculate, then we can get an answer of 1.481 cubic meter per minute. Next is pangita natang iyang volume sa to. Then it is equals to efficiency, volumetric efficiency times the volume displacement. So 0.70 times nato sa volume displacement nato na solve kanina, 1.481 cubic meter per minute. Then it is equals to 1.036 cubic meter per minute. So next nato i-solve siyang mass flow rate. So V2 over V1. So 1.0365 cubic meter per minute over 0.0500 cubic meter per kilogram. So ang ang minute is ato siya kanang convert into seconds. Then makancel naman to ang cubic meter ngadto, ato siya gi-convert into seconds ang minute. Then ang answer na to ana is 0.345 kilogram per second. So mo na to ang mass flow rate. So next natong gipangita, ang last natong gipangita ay ang QA. So QA or the refrigeration capacity na naka kilowatts.
So we simply substitute na lang ang mass flow rate ato nakuha na ganina na ang 0.345 kg per second times nato sa first enthalpy, then ang enthalpy for ang 354.439 kilojoules per kilogram minus 236 slope 236 510 kilojoules per kilogram. Then i-solve na nato, calculate ang ato answer sa para sa refrigerating capacity is equals to 40.744 kilowatts.